Good evening, sir. Mr. Amit. Good evening, sir. Good evening. Namaskar. ಶುರು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ 8ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಪಿಸಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಸರ್, ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಸರ್. Yes, sir. You have to unmute yourself, sir. ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. KSBC ಅಂಡ್ KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಫಾರ್ permitting me to throw some light upon how the advocates aspiring to attend the district judges examination should proceed in their studies. Essentially, this talk is not to exhaustively cover the whole of the topic and subject, but is only to guide all the advocates to know as to in which direction they need to proceed to study further to appearing in the examination. So with that, keeping that in mind, I would be throwing some light on the important aspects of the topic, namely framing of charges in criminal cases and also framing of issues in civil suits. The topic, though, is very small and short and would not cover more than one particular chapter of the Code of Criminal Procedure and one particular
order of civil procedure code, still from the perspective of the litigation cycle, from the perspective of the cycle of the case, this stage is extremely important. As is stated in a judgment of the Honorable Supreme Court, what is important is fairness in the trial, fairness to the accused, fairness to the state, and fairness to the vast masses of people. So this is the principle underlying the procedures that are required to be adopted by the sessions judges while conducting a trial. And therefore, to know about the framing of charges, we need to know what is a charge. Under the Code of Criminal Procedure 1973, you will find Section 2 is the definition clause. Section 2, Clause B defines what is charge. However, this definition is not an exhaustive definition, but it is only an inclusive definition which says charge includes any head of charge when the charge contains more than one. All of you must remember that definitions of this sort are called inclusive definitions, which mean that it is not defining exhaustively all the things that would be within the realm of this definition. But we need to know where the particular word has been defined in the code, and therefore it is relevant that Section 2B, Section 2, Clause B of the Code of Criminal Procedure 1973 defines charge in this fashion. Before understanding the details and niceties of charge and its frame and contents, it is also relevant to note that in the Schedule 2 to the Code of Criminal Procedure, there is a form 32. That form prescribes a typical format of the charge. Therefore, all advocates are required to note and go through the form number 32 appended in the Schedule 2 to the Code of Criminal Procedure. Chapter 17 of the Code of Criminal Procedure is essentially one chapter which deals with the charge. This chapter 17 contains provisions from sections 211 to section 224. Now, this chapter is divided into two parts, Part A and Part B. And Part A deals with the form of charges, Part B deals with the joinder of charges. And in Part B, there is not only joinder of charges, but also it covers joinder of persons who may be charged jointly. Let us understand what section 211 of the CRPC in short deals with. Section 211 deals with the contents of the charge. What should a charge contain? Essentially, it should first state the offense. If the offense is described in either IPC or in any other statute by a particular name, the name of the offense is required to be described in the charge. If there is a definition of the offense, so much of the definition of the offense is required to be stated in the charge as is required to bring it to the notice of the accused as to what is the matter that he is charged with. The law under which the charge is framed and the particular section of the law for which the accused is charged is required to be mentioned in the charge. These are essential requirements of a charge
the charge is required to be stated in the language of the court. However, apart from these necessary conditions, that is to state the offense, to state the name of the offense, to, if the name of the offense is not described in law, then to state as much as possible that definition, that part of the definition of the offense, so that the purpose of this charge is to be noted, is to give notice to the accused of what is the matter that he is charged with. And there is another important aspect, that is, if the accused is previously convicted, the date, the place of previous conviction is required to be added. However, this last of the requirement under section 211 with regard to the charge showing the details of the previous conviction of the accused is required to be read along with section 236 of the Code of Criminal Procedure. It is very important to note section 236 because there are certain riders in section 236 which will control the last portion of section 211 of the code. I will read section 236 of the code a little later. We will then proceed to understand as to certain more details of how a charge could be framed. Let us assume that there is a charge that a person A is charged, an accused A is charged with the murder of B. When a statement is made stating that A is charged with the murder of B, it is equivalent to a statement that the act of A falls within the definition of murder given in the relevant provisions of the Indian Penal Code. So, this is how one of the contents of section 211 is required to be understood. While preparing for the examination, it is very important that not only the provisions of section of the code are read thoroughly, but the illustrations given to the provisions have to be understood properly. Illustrations would clarify exactly what the provision, the section would intend to convey. There are certain 4 illustrations to section 211. Those 4 illustrations could be read to understand how exactly in different circumstances the charge is to be framed. All these would only magnify the earlier statements which I had made, that the charge should contain and state the offense or the name of the offense and such details. Coming to section 212 of the CRPC, section 212 deals with particulars as to time, place and person. Now, while framing the charge, the time and the place, the person or the thing reasonably sufficient to give notice of the matter to the accused is required to be stated. Now, this is very important to keep in mind, that the very purpose of framing charge and reading it out to the accused persons is to ensure that the accused persons come to know exactly as to what they are tried for. So sorry for the interruption. ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಸರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ yes sir anyway I will try to do it, sir. Please sir. Section 212 speaks of the contents of charge which require to state the time, the place of the alleged offense and the person, if any, against whom, or the thing in respect of which the offense is stated to have been committed. And
these details are to be so clear that it should be at least reasonably sufficient to give the accused the notice of the matter with which he is charged. Simple ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ದೋ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ತಾವು ಏನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ, ಯಾವ ತರದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಅದರ ಮೇಲೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಅಂತಿದೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. 211 ಸೆಕ್ಷನ್ 211ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ್ದು ಏನು, ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧದ ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ನೀವು ಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲೆಜ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. Suppose there are a series of dates which all together form one transaction and that one transaction amounts to an offense. Hagiddaga it is not necessary to state each of the date, but you can state the dates without specifying exactly the particular date and it shall be sufficient ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ವರೆಗೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸದ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ತರದ ಆಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿಸು. ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಓದುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ then it is not necessary that we need to state each and every date, but approximate dates from the start point to the end point can be mentioned ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ 212 ಓದುವಾಗ we are required to read section 219 219 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 212 ಜೊತೆ ಓದಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ when 3 offenses of a same kind within a year may be charged together ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ನಾನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಓದುವಾಗ 219 ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ, ಏನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಪರಾಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 213 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, charge shall contain such particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose. Idukku kuda there are certain illustrations given to this section 213. ಈ section 213 ಗೆ illustrations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ illustrations ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಆಫೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is accused of cheating B at a given time and place. A ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. B ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ A is accused of theft of a certain article at a certain time and place ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಆಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ can be understood from these illustrations. Section 214 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, this again clarifies section 211. ಈಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ we will use certain words. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, what is the meaning ascribed to those particular words in law, that is the meaning in which we have used it ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 214 ದಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 215 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, that deals section 215 deals with the errors and the effects of such errors. The provision says that unless by the error committed in the form of the charge the accused is misled and there is a consequent failure of justice, that error alone will not be so material for the purpose of overturning the decision of the case. This is the provisions of section 215 which takes care of small errors, though not material errors. ಆ ಎರರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ, ಏನ್ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರದಿದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 215 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 215 ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎರರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎರರ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಒಕೇಶನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಮೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಶಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2001 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 SCC ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 577.
failure of justice andre ಏನು ಅಂತೇಳಿ with reference to section 464 of the Code of Criminal Procedure. There certain principles are laid down by the Honorable Supreme Court explaining under the provisions of section 215, if an error is committed while framing a charge, whether that would amount to failure of justice or not, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In this judgment there are few other judgments which are referred to. ಇದರದ ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ ತರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತದ್ದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬಿ and the manner in which the cheating is not set out in the charge or is set out incorrectly. B ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಎ ಅನ್ನೋನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಿಂದ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನರ್ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಬಿ ಆ ಎ ಅನ್ನೋನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ತಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಈ ತರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಪದೋಷಗಳು ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರದ್ದು ಎರರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒಂದು ಖುದಾಬಕ್ಷ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ 21 ಜನವರಿ 1882ನೇ ದಿವಸ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆ ಖುದಾಬಕ್ಷ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಹೈದರ್ ಬಕ್ಷ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 21 ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 20 ಜನವರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ತರದ್ದು ತಪ್ಪು ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ತರದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಖುದಾಬಕ್ಷ್ ಅನ್ನೋ ಮರ್ಡರ್ಗೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿದ್ದ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಎ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬನು ಹೈದರ್ ಬಕ್ಷ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ನು ಖುದಾಬಕ್ಷ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋನು ಇವನಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ error ಅಂತ ಹೇಳಿ, and that misleads the accused and therefore such errors should be avoided is the meaning of this particular provision 215 of CRPC. Section 216(15) of CRPC ಅದು ಇತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 216 of CRPC ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿ ಲಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಲ್ಟರ್ ಆರ್ add to any charge at any time before judgment is pronounced. So it is permissible in law that the charge can be altered or there can be an addition to the charge. However, what is the next step if the judge
makes any alteration or addition to the charge. This is stated in section 216. ಇನ್ನೂರ 16ರಲ್ಲಿ first of all, any time before charge there can be an alteration or addition to the charge. ಇದು ತಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅವನಿಗೆ ಓದ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಈ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ದಿಂದ ಅವನ ಕೇಸಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, if the alteration or addition in such is such that the proceeding immediately with the trial is likely to prejudice the accused or the prosecutor, then the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. So accused ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ, then trial can be either adjourned or it can be newly afresh ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 216 ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆನೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 216 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 216. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 216 ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದಾಗ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೀಸಮನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಆರ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರದ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 217 ದಲ್ಲಿ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ಅವರಿಗೆ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ recall and examine. This is section 216. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಓದುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 219 ಏನಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಒಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 236 ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕು. ಇದು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 218 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ರಯಲ್. However, there are other provisions in the code which will say as to in what circumstances different and distinct offenses can be charged simultaneously and a trial can happen simultaneously. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಅಪರಾಧಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀಬಹುದು, ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 218 ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್
there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately. Idu ಹೇಳಿದೆ. However, magistrate has the power to still say that if this doesn't prejudice the accused, then a collective together trial, simultaneous trial can happen ಅಂತ ಹೇಳಿ section 218 ಹೇಳುತ್ತೆ. Section 219 speaks of three offenses of same kind. Three offenses of same kind within 1 year may be charged together. So, ಮೂರು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರದ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ಮೂರು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ದಲ್ಲಿ. ಈ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ the amount of punishment is same for all the three offenses. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ಅಪರಾಧ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಪರಾಧ ಅದರದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವು ಮೂರು ಅಪರಾಧ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 379 ಮತ್ತೆ 380 IPC ಇವೆರಡು ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ 219 says that three offenses of same kind in a period of 12 months. ಈಗ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಒಂದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ series of acts connected together to form the same transaction. ಈ ತರದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಈ ತರದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರದ್ ಇದ್ದಾಗ more offenses than one are committed by the same person, he may be charged and tried at once for each of such offense ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 220 ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪರಾಧ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ಹೇಳೋದು. If acts constitute more than one definition of offense, charge for every offense may be tried at once. ಇದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ if few of the series of acts, ತುಂಬಾ acts ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, all that series of acts together form one transaction. ಆ one transaction ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 32 ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 211 ಇದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ತಾವು ಓದುವಾಗ
ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6-7 ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ alleged constitute an offense falling within 2 or more separate definitions of any law for which offenses are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses. So ಇದು explanation ತಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 220 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದರದೇ ಒಂದು ಮುಂದಿಂದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 221. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಅಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೃತ್ಯ ಏನ್ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಅನ್ಸಿದಾಗ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offenses. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೃತ್ಯ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 221 ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 221 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. He can still be convicted of the offense which he is shown to have committed, although he was not charged with that particular offense. ಅಂದ್ರೆ one particular ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 221 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 222 ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದೇನಂದ್ರೆ several particulars are required to constitute an offense. When only few of those particulars are proved, which themselves point out to another offense, then ಆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 222 ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಅ ಮೈನರ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೈನರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆ ಮೈನರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 222. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೀ ಅದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ simultaneously. This is section 222. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ 222 ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಜಾಯಿಂಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ವಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 223 of the Code of Criminal Procedure is required to be seen to know when joinder of persons charged jointly can happen. Persons accused of same offense ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ offense ಗೆ accused ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 223. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಅಫೆನ್ಸ್, ಒಬ್ನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಅಬೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ 3 ತರ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 223 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ವಿದಿನ್ 12 months ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 219. 219 ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ತರದ್ದು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಾಗ 219 ದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ 229 ದಲ್ಲಿ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 223 ಸಿ ದಲ್ಲಿ when more than one offense of the same kind as defined under section 219 are committed by accused persons jointly within a period of 12 months. So ಅವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆ ಜನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 219 ದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಥೆಫ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಚೀಟಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರಿಟೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬನು ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಫೀಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಬೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ continued on the section 223 describes this. So far as the understanding of what are the contents of charge and under what circumstances the charges of for different offenses
can be joined, and under what circumstances persons can be tried together. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ few questions are asked to me to explain more with regard to the illustrations. Illustrations are not exhaustive. They are only guide to understand exactly how the particular provision is to be understood. This is very important from the perspective of your examination, because variety of questions can be asked based upon the illustrations given appended to the provisions. And therefore my request was to understand the illustrations. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಬೀಳಬಹುದು. It will not be possible for us to actually discuss about different kinds of cases and then to analyze the provisions of law with respect to such kind of cases. ಈಗ ಇದು ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮ್ 32 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ತಾವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, the name and office of the magistrate hereby charge you the name of the accused person as follows. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು charge with one head. There can be charges with several heads also, and all those will be treated as charge. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ provisions of law offense, ಬೇರೆ ಬೇರೆ offenses ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This format is appended to schedule 2 of the code of criminal procedure. Everyone can please go through that. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. However, it is clarified that form, it is the content of the charge is more important than the form. Therefore, what should be the content of the charge is stated in section 211 of the code of criminal procedure, where it says what are the requirements for the purpose of having a clear charge, which will give clear notice of the matter to the accused persons. Chapter 17 admele, it is also important for all of you to read chapter 18. Chapter 18, chapter 19 ಮತ್ತೆ chapter 20 ದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್, ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್, ಸಮರಿ ಕೇಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲದರದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೆಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 18 is important for you because you would be appearing for the examination of the district and sessions judge. Chapter 18 ತಾವು ಓದಿದ್ರೆ, upon considering the record of the case, if the accused is not being discharged, then the stage of, after hearing the accused person, framing of charges ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 228 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 228 speaks of one important thing, that if there is material, if there is ground for presuming that the accused has committed an offense, if there is ground for presuming that the accused has committed an offense, then the charge shall be framed in writing against the accused. So charge should be framed in writing against the accused. It should be read over and explained to him. The charge should be in the language of the court. Idralli, if the charge is framed, if the sessions judge, court of sessions finds that there is ground for presuming that the accused has committed the offense and that
the case is not one exclusively triable by the Court of Session, then he may frame a charge and then by an order transfer the case for trial to the Chief Judicial Magistrate or to the JMFC, as the case may be. And then accordingly, the Chief Judicial Magistrate or the JMFC will try the offence in accordance with the procedure for trial of warrant cases instituted on a police report. So if this is not a case where the Court of Sessions is required to transfer the matter to the CJM, then he would himself try the matter as against the accused by framing the charge under section 228. If the upon reading of the charge and explaining it to the accused person, the next procedures would be followed. If he is not pleading guilty, if the accused is not pleading guilty, then there are other provisions as to recording of the evidence of the prosecution and then conviction and other things. In this chapter, chapter 18, while reading section 228, also please read section 236. This becomes very important. Nan section 212 oduvaga, 211 oduvaga, nan ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ one of the contents of your charge will be whether there is a previous conviction of the accused person. If there is a previous conviction, the date and the place of previous conviction is to be mentioned in the charge clearly, is one of the requirement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ accused ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಖಚಿತ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನಿದೆ, ಅದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ತಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 236 ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ. ಸೆಕ್ಷನ್ 236 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, in a case where a previous conviction is charged under the provisions of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 229 or section 235, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon, provided that no such charge shall be read out by the judge. Idu proviso tumba interesting ide. Provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235. So unless there is a conviction under section 229 or 235, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಓದಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡಿಂಗು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೊವೈಸೋ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 236 says no such charge shall be read out by the judge if there is no conviction. ಆಗಿದ್ದಾಗ it is very important to understand how section 236 controls subsection 7 of section 211. Section 211 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೀನಿ. section 211 contents of charge. section 211 211 contents of charge ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 236 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಎವ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಶಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿ ಆಫೆನ್ಸ್ with which the accused is charged. ಇದರ subsection 7 ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 7 ದಲ್ಲಿ if the accused having been previously convicted of any offense, ಅಂದ್ರೆ ಈ accused ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಫೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment. So ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ
ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಡೇಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಆಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಸೋ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 236 ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ನಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೋ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So that it will be useful for you at the time of examination, also in your future endeavors when you will be rendering services as a judge of the sessions court. So E 236 is important to this extent. So far as the framing of charges and the contents of charges and the other varieties of joinder of charges and persons is concerned, this is what I could throw some light upon you. Kindly understand, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಹೆಡ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಈ ತರದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ the idea is only to prompt you all to read in that particular direction. ಇದರ ಜೊತೆನೆ ತಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 240 ನೋಡಬಹುದು, which deals with framing of charges by the magistrates in warrant cases. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನೈಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್, ದಿ ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಲೇನಿ ಅಂತೇಳಿ, ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಲೇನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, SLANEY, ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಲೇನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು AIR 1956, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 116. ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಲೇನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, AIR 1956, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 116. ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 1973, this judgment has been again reiterated. The principles laid down therein are reiterated. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇದು 1956. ಇದು CRPC 1973 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಕಮ್ಮರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು AIR 1999, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಪೇಜ್ 775. AIR 1999, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಪೇಜ್ 775. ಇದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಲೇನಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್, the Honorable Supreme Court also says trial to be fair to the accused, trial to be fair to the state, and trial to be fair to the vast mass of people. So the judges will have to keep in mind at the time of framing charges as to what are the contents of the charges, when it can be, when offenses can be joined, when persons can be joined, and all these
should be kept in mind, with the ultimate purpose of framing of charge being of formulating charge and reading out the charge being that the accused person should not be misled. Accused person should not be misled. Accused ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ತರಹದ ಕೇಸು, ಯಾವ ತರಹದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಇಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೇರ್ನೆಸ್, ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2001 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 SCC ಪೇಜ್ 577. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎರಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು 2010 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 10 SCC ಪೇಜ್ 130. 2010 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 10 SCC ಪೇಜ್ 130. ಇದು ಮೈನ್ಪಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ related to the failure of justice, related to charge, a little bit of discussion is found in this judgment. So ಇದು ತಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. to understand how a wrong charge can actually entail into a decision acquitting a particular accused. ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದು AIR 1960, AIR 1960, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ 82. ಇದು ಇದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ AIR 1960 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 82. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬೇರೆದ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೆ ಬರೀ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವೈಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೈಟೇಷನ್ಸ್, ಇದು ಎರಡು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದು 2010 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 10 SCC ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 130. ಇದು ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು AIR 1960 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ 82. Any confusion, sir? No, sir. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is everybody? Yes. Perfect. Sir, I have sent it to everyone. Please have a look at it. Sure, it's visible. Yes, sir. Sir, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ I will repeat it, sir. The lecture, in my understanding, cannot be, because we are all though students of law forever, but we are not students in the law college right now, and I am not a teacher in the law college, a lecturer in the law college, and therefore please understand everybody that it is just a direction in which we all can proceed to understand better, and therefore please do not mind if I am not being more expressive in my explanations to all these provisions of law. Now with this I will take leave with regard to this topic. Sir, there is a question asked, what is the difference between plea and charge? If I have to answer it right now here,
ಸರ್ ಇದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ತರದ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ತರದ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 18 ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 227 ಮತ್ತೆ 228 ತಾವು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ವಿತ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ತಾವು ಓದ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಿ ಮೇ ಪ್ಲೀಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ಹಿ ಮೇ ಸೇ ಎಸ್ ನಾನು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಒಪ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್, ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 229 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ conviction on the plea of guilty. So plea charge is something which the court is framing and formulating. Plea is something which the accused person is actually stating. So these small differences ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ it is very important that all of us understand each stage in a criminal proceeding and its importance and the role of the court, the role of the prosecutor and the role of the accused person and his advocate at every particular stage. ಆಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರದಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಂತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is not the forum to make a debate or discussion about particular cases, and therefore I am stopping myself from entering into that area. The next subtopic given to me today is another very small topic but very important topic, very important stage in the life cycle of a civil suit, that is framing of issues. ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ 14 ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 1 ದಿಂದ ರೂಲ್ 7 ಬರೀ 7 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಡರ್ 14 ಓದ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು. ಆರ್ಡರ್ 14 ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ 10 ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ 11. ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ಓದು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ 20 ರೂಲ್ 5 ಆಫ್ ಸಿಪಿಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ಡರ್ 14 ಅಂಡ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ 14 ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ರೀಡ್ ಟು ಯು, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸಿಪಿಸಿ ದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ 10 ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೂಟ್, ಇನ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ 10 ಉಪಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಡರ್ 10 is a very important part of the litigation. Order 10 deals with examination of the parties by the court. ಏನಂದ್ರೆ at the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each of the party or his pleader whether he admits or denies the allegations of facts as made in the plaint or written statement. ಅಂದ್ರೆ ದಾವೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಎದುರಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ. ನಾವು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊರೆಯೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಗತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ 14, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಈ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮಾರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಬಂದು he will say
that there was a settlement among the family members ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ವಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಶೋ ದಟ್ the case of the plaintiff is actually admitted in the recitals in that document, which document is relied upon by the defendant. So ee taradu bahalastu situations barutte elli the one of the parties may actually come before the court and may admit the whole or a part of the claim of the opponent. Adakagi order 10 becomes very important. Order 10 rule 2 oral examination of party ant helide. At the first hearing of the suit, the court shall, with a view to elucidate matter in controversy, examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in the court, and may orally examine any person able to answer any material question relating to the suit. So, the court at the first hearing shall, for the purpose of elucidating matter, examine the party orally. So ಇದು mandatory ಆಯ್ತು. Order 10 rule 2 is mandatory ಅಂತ ಹೇಳಿ we will find some judgments also which have held that order 10 rule 2 is mandatory. Order 10 rule 2 mandatory ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ order 14 ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. Order 14 ದಲ್ಲಿ order 14 sub rule 5, order 14 rule 1 sub rule 5 ದಲ್ಲಿ it says at the first hearing of the suit the court shall, after reading the plaint and the written statement and after examination under rule 2 of order 10 and after hearing the parties or their pleaders, ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance, and thereafter it shall proceed to frame and record the issues antide. So issues frame ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ ರೂಲ್ 5 ಆಫ್ ರೂಲ್ 1 ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಆರ್ಡರ್ 10 ರೂಲ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ಲೀಡರ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟ್ which are denied by one, are asserted and affirmed by one party and denied by the other party, adu ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ನಾವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆರ್ಡರ್ 14. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು? ಇಶ್ಯೂಸ್. ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ? ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇದರದು ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು there are at least few judgments of the Honorable Supreme Court where the Honorable Supreme Court has emphasized the importance of the stage of framing issues, and it has also explained what is the object of framing issues. It says to focus on the question on which the evidence is to be led. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಆನ್ ಹೂಮ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಲೈಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೋ, ಬರ್ಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೇ ಡೌನ್ ದಿ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈ ತರದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ತರದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಬಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾನಸ್ ಭೂನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಬಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾನಸ್ ಭೂನಿಯಾ 2001 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2
SCC page 652. 2001 volume 2 SCC page 652. ಇದರಲ್ಲಿ what is the object ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು issues frame ಮಾಡದೇನೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ನಡೆಸಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ it is explained by the Supreme Court. Of course it is known to everybody. It doesn't require reiteration now at this stage. Although it is stated that it is necessary in every contested regular civil suit. In every contested regular civil suit, framing of issues is necessary. However, it may not be necessary in proceedings which are summary in nature. Until this is how it has been explained. Yakandre, one of the basic principles of law of civil trial is that there can be no evidence on controversies which are not covered by the issues or pleadings. Adukke, if there can be no evidence on the controversies based on the pleadings, then there is a very important task of the judges of the court to frame proper, appropriate, and all necessary issues at an appropriate stage in the suit. Idu one judgment tavu note ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ that also speaks of the importance of the framing of issues, and it has been emphasized that mechanical framing of issues is discouraged until this is what the Honorable Supreme Court speaks in Ram Rameshwari Devi versus Nirmala Devi. Ram Rameshwari Devi versus Nirmala Devi, which is reported in 2011 volume 8 SCC page 249. 2011 volume 8 SCC page 249. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if written statement is not filed, then what? If written statement is not filed, then I will read again order 14 rule 1 sub rule 5 also. If parties are not at variance, then issues can be framed only when the parties are at variance, only when there is a controversy. Therefore, issues need not be framed. However, there are few exceptions to every rule. There are few points that still the court has to determine, even though the written statement is not filed by the defendant, and hence those points are required to be framed by the court to understand and ascertain whether the plaintiff has has proved his case or not, whether the court has got jurisdiction to decide such a suit or not, whether the suit is not barred by any particular statute or law. Idella tilkolike there are few points that still are required to be framed. But classically seen, as a matter of rule, with certain exceptions, when written statement is not filed, there would arise no question of framing issues. So the classical understanding of a proper framing of issues yenide andre, as per order 14, material proposition of fact or law, material proposition of fact or law affirmed and asserted by one party and denied by the other party. Ee tara barutte, each material proposition affirmed by one party and denied by the other party, that such each material proposition will form a distinct issue. What is material proposition andre? For a party to prove his claim, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು, ಆ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ he has to affirm and state. That most important fact upon which he can rely and make his claim is the material proposition in a pleading. And such material proposition, when one person affirms and asserts in his pleading, and such material proposition when it is denied by the other side, then there arises a controversy between the two parties. Obno tanna adhikara, his right ಅಥವಾ his liability ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಏನು ಸಂಗತಿಗಳು
ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆ ತರದ್ದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿನ ಪಕ್ಷದವರು ಅದನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 1. ಎರಡು ತರಹದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 1 ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ತರಹದ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ತರಹದ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ವಿವಾದಾಂಶ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ್ದು, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 14, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ issues can be issues of facts and law and certain issues can be tried as preliminary issue. So ಒಂದು ತರಹದ issues preliminary issue ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತರಹದ issues along with the main merit of the case ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆರ್ಡರ್ 14 ದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So kinds of issues are issues of facts and issues of law. ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 1 ಸಬ್ ರೂಲ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು 4-5 ಪ್ರಕಾರದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರಬಹುದು, 1-2-3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ತರದಿದ್ದಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ವೋ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 2 ದಲ್ಲಿ. ದ ಲಾ ಇಸ್ ದಟ್ before 1976 amendment made to the code of civil procedure, the situation was completely different. Adre the situation as it stands now is under order 14 rule 2, essentially as a matter of rule the court has to pronounce the judgment on all the issues. Andre court ಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು that on one preliminary issue of law the case can be decided ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, notwithstanding that, as a rule, all the issues have to be answered by the court. This is the rule. There are certain exceptions to that. Exceptions are where both issues of law and issues of fact arise in the same suit. One day suit alli factual issues barutte, legal issues barutte anta andaga court ಗೆ ಅನಿಸ್ತು legal issues ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೂಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾರ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಲಾ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಸೂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೀ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ತರದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ and issues on and findings on other issues of facts need not be given. Suit can be disposed of on this. However, these two are the exceptions to the rule. The rule is issues of law and issues of facts both need to be answered in the suit. The purpose ಯಾಕೆ ಇದು issues of law ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ದ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, when this judgment will be tested in an appellate court, the appellate court should not be in a position to remand the matter helplessly. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಾರದು ಆದಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ the court of the first instance or the trial court renders findings on all the issues, both issues of facts and law. This is to be kept in mind. Now, what are the materials based upon which issues can be framed? ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಿದೆ,
ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ 14 ರೂಲ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಬಹುದು? ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ that which doesn't affect the right of the party, if it is such a fact that cannot be the basis of formulating an issue, but the proposition should be a material proposition of fact or law. Secondly, each such material proposition of fact or law should form a distinct issue. Thirdly, we have understood that there are issues of law and issues of facts. Now we have to know that material based upon which issues can be framed are that allegations made on oath by the parties or their pleaders or somebody on their behalf. So allegations made on oath by the parties, our oath mele yenen allegations obru mele obru madidare, other that can be the basis of framing issues also. Idu ellin barutte idu? Where will we find out that there can be allegations by the parties on oath? For this we will have to again go to order 10 of CPC. Order 10 dalli there is a requirement by the court to examine the parties on oath, and therefore at the first hearing, and there itself if the parties are not admitting the claims of each other, then there also there are certain allegations which can form the basis for framing issues. Second is allegations made in the pleadings. So plaint alli written statement alli ಏನೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಏನೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟರೀಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೂಟ್. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ 14 ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡರ್ 11 ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಡರ್ 11 ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ 11 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 11 ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ಸಚ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟರೀಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ issues framed. Order 11 rule 1 CPC ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, in any suit the plaintiff or defendant by the leave of the court may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite party, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟರೀಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟರೀಸ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೂರ್ ಬಂತು ಈಗ. ಒಂದು ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ 10, then pleadings like plaint and written statement, then the third one is interrogatories and the answers to the interrogatories. The fourth one is from the contents of the documents. Of course ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ if the documents are there, then from the contents of the documents also the issues can be framed, and hence these are the four bases upon which the court can formulate and frame issues. This can be understood if we read order 14 rule 3 properly. Now the general procedure, of course this is not relevant for the purpose of examination, but this is one thing which can be kept in mind, which will be helpful to the judges later on, the advocates who may be chosen as judges, selected as judges. That is, it is always prudent to take the assistance of the pleaders, hear them before issues are framed, to know what are the proper issues that are required to be framed. Yakandre order 14 rule 1 sub rule 5 says upon and after hearing the parties or their pleaders. So hearing the parties or pleaders before framing of issues is a stage which can be utilized. If the court hears the parties or their pleaders properly, then the possibility of losing out an important issue or the possibility of framing an irrelevant issue will be reduced, and all the relevant and important necessary issues will be framed. Now another important aspect of the issues is that issues are framed now.
correct issues are framed, but there is another issue which is required to be formulated. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಒಂದು 5 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 5 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇದ್ದಿದ್ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So as per that, before passing a decree, any time before passing a decree, if it is felt important and necessary that issues are required to be amended, or any additional issues are required to be framed, or any issue is required to be struck down, this exercise can be done. And hence order 14 rule 5, which speaks of that striking out of issues can be exercised, becomes a relevant and important provision of law for the purpose of knowing how the issues can be framed and at what stage these can be amended. Now, what should happen if an issue is framed just before the decree is passed? Because order 14 rule 5 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ, ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಂದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ if the issue can be answered, findings can be rendered. However, it is more prudent that if the parties are given an opportunity to lead evidence on the additional issue, ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. That will not amount to the failure of justice finally, consequently. And therefore issues, if they are framed at the stage of hearing the argument, which is permissible, there are judgments which speak of the power of the court to formulate additional issues or amend the issues already formulated at the stage of after the hearing of the arguments also. ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. However, formulating an issue is not another way of dragging on the proceedings, and therefore the party should not insist on the court to formulate additional issues at the time of final arguments only with a view to drag on the matter. Idu kuda there are certain cautions found in few of the judgments of the Honorable High Courts and the Honorable Supreme Court. So this is all about the framing of issues. I had stated that along with order 14, we should also read order 20 rule 5 of CPC. Order 20 rule 5 CPC speaks of this: in suits in which issues have been framed, the court shall state its findings or decision with the reasons therefore upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the suit. So ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 2 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಡರ್ 20 ರೂಲ್ 5 ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ CPC in the year 1976 and 77, it is required that the courts not only formulate all the issues of facts and law, but also answer all of them, except in 2 circumstances: when the issue of law pertains to the jurisdiction of the court, or when the issue of law pertains to a bar created by any law. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 14 ರೂಲ್ 3 ದಲ್ಲಿ 4 ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ: ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್, oral statement taken on oath under order 10, interrogatories and contents of documents. Idu bittu there are certain other mandatory points that the court is required to decide whether the defendant takes such a plea in his written statement or not, like plea of limitation. Section 3 of the Limitation Act says that it is the duty of the court to see whether the suit is not barred by limitation. Now, under the rent control, under the relevant rent Act and the earlier Rent Control Act, there are certain conditions based upon which the jurisdiction of the court is
is to be decided. Therefore, the fulfillment or non-fulfillment of such a condition becomes a necessary point for the court to determine, and hence a point, an issue to that effect is required to be also framed. So ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ to avoid piecemeal trial, all the issues of law and facts are required to be, findings on all of them are required to be given. Idu what is the object of order 14 rule 2 adu ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರಿಮಾಂಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಬಾರದು, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. Now what is the effect of omission of an issue? ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಒಮಿಟ್ ಇಟ್, ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, if the issues if that issue is such an important issue which based upon which the right decision of the court depends, and if the parties have not led their evidence because of the non framing of that issue, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ such issue, then in the appellate court will venture to see whether the judgment has to be struck down, and a direction to formulate such important issue should be given with opportunity to the parties to lead evidence on that particular aspect. So ಈ ತರದ ಒಂದು appellate court ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಅಂತನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ at the stage of framing issues it should be seen that no important issue should be omitted. ಅದಕ್ಕಾಗಿ it is necessary to understand once again that for each material proposition of fact and law affirmed by one party and denied by the other, for each such material proposition a distinct issue is required to be framed. That is how the law has been clarified in the provisions of order 14 rule 1 and 2 itself. ಇದು ಒಂದು judgment ತಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, if you all read this judgment it will be very useful for your further understanding of this. Nasli Neville Wadia versus Ivory Properties, Nasli Neville Wadia versus Ivory Properties ಅಂತನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಆಫ್ an issue ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there are so many other important interpretations of law made in this judgment. For your academic purposes also, this judgment will be a very good reading. My request is you all please read. This is a larger bench decision of the Honorable Supreme Court. Idralli, there was also a discussion with regard to the effect of Maharashtra amendment. Kindly excuse me, sir. The effect of Maharashtra amendment to CPC has been discussed, and very elaborate discussions are made. So ಇದು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, is it open for a party to abandon an issue? ಈಗ parties are required to be heard at the time of framing the issue ಅಂತಿದೆ. ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-3 ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, that will be sufficient. So it is permissible in law that a party or both the parties together can actually abandon an issue. It is open to such parties to do so. This is how the law states about the framing of issues. So with all this, the
one of the latest one of the important judgments of the Honorable High Court of Karnataka also can be looked into. There was a controversy on the point of law when under section 11 of the Karnataka Court Fees and Suits Valuation Act, there was one judgment rendered by the Honorable High Court stating that section 11 mandates that the question regarding issue of court fees and valuation shall be treated as a preliminary issue, and that preliminary issue should be decided first. There was another decision of the Honorable High Court of Karnataka which said that after reading order 14 rule 2, since that would not fall within the two exceptions of the bar of jurisdiction and bar of the suit by a statute created by a statute or law, that issue of court fees cannot be treated as a preliminary issue. Now a larger bench, a bench consisting of 3 judges, has been rendered has rendered the decision, keeping now putting to rest the controversy, and that is a judgment in the case of, kindly note, Venkatesh R. Desai versus Pushpa Hosmani. Venkatesh R. Desai versus Pushpa Hosmani. This is decided on 26th of October 2018, and it is held that if the issue of court fees and valuation touches the jurisdiction of the court itself to try the suit, then such issue can be tried as a preliminary issue. Otherwise, the question of court fees and valuation alone, which does not touch the jurisdiction of the court to try the suit, cannot be treated as and tried as a preliminary issue. So this one important judgment also may be looked into for your further studies. So with this, I know that I am falling short of the knowledge and information that all of you would require from platforms as good as this, but still to whatever best I could have done within this limited time, I am able to only point out the direction in which you can now further have your studies for the purpose of your examination. If there are any shortcomings in my understanding, reading, or explaining the law, kindly pardon me. I would also wish you all good luck for your future examinations and for your future career. Yes, sir, if there are any questions are put in the chat box. I was not able to read all of them. If there is time and if those questions are required to be answered, you can please ask me. Plenty of that was a magnificent speech in a very simple and understandable language. The Karnataka State Bar Council and the Karnataka State Bar Council Academy welcomes Sri Jaivital Kolar, Senior Advocate, High Court of Karnataka and Supreme Court of India. I could not recognize the senior, sir, so I switched off his video. I apologize for that. Now, ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ if you raise your hand, I will unmute you so that you can ask the questions. Please note that all the questions should be related only to the district examination and it shall not be a general question. ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭವ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಾವು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಭವ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ 10 ರೂಲ್ 2 ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾನು ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ವರ್ಸಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ, ಓಕೆ ಸರ್, 2011 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 8 SCC 249. ಇದರಲ್ಲಿ there is a little discussion with regard to order 10 ಮತ್ತೆ ನಸ್ಲಿ ನೆವಿಲ್ ವಾಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಐವರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ so far as other aspects of law are concerned, but ಇದರದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 43 ದಲ್ಲಿ
the Honorable Supreme Court says that this stage is an important stage. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಫಿಸಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿಸಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ is a judgment rendered by the Honorable Supreme Court, authored by His Lordship Justice R.V. Ravindran, an excellently written judgment which so elucidately clarifies the controversies involved on law. The issue there was about framing of issues. The question before the court also was whether issues are required to be framed in an application under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act. Adu kuda ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ the Honorable Supreme Court in that case, FISA Developers, says that Order 10 Rule 2 becomes mandatory because it is like worded like this in the provisions of Order 10 as well as under Order 14 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the session. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ತರದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಜೈವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕೋಲಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. Mr. Jaivital Rao Kolar, sir, kindly unmute yourself. I think sir is busy. Any other questions from the candidates pertaining to the district judges examination can be asked by raising the hand so that I'll unmute them. At the outset, the Karnataka State Bar Council and the Karnataka State Bar Council Law Academy expresses its deep gratitude to Shri Amit Kumar Deshpande, Senior Advocate, Karnataka, for having delivered a magnificent lecture on two subjects, the charges under the Criminal Procedure Code and charges under the Civil Procedure Code. So thank you very much, sir. Thank you. And I sincerely thank Mr. Jaivital Rao Kolar for having participated in the entire seminar. And I am thankful to all the participants for having given their patience hearing. There is one question from Oppo. See, this is a request for all the candidates. Please mention your name. There are several names with the telephone models, or there's some names look like a chemical formula. Please avoid that, and please disclose your name. There is one gentleman called OPPO. You can unmute yourself and ask the question. Mr. or Mrs. OPPO. You can unmute yourself and ask the questions. I think he wants to remain incognito. So if you have any questions, kindly send it to me in person. I shall be giving the telephone number, email of the Karnataka State Bar Council. So tomorrow there will be another session pertaining to Indian Penal Code, and Mr. S.P. Kulkarni, Senior Advocate, High Court of Karnataka, would be speaking on the Indian Penal Code. So kindly log in at exactly 6 p.m. Kindly also note that on Sunday there will be a speech by Mr. Murthy Nayak, Senior Advocate, High Court of Karnataka, on drafting of bail petitions. Please note that the session on Sunday would commence at 5 p.m., not at 6 p.m. The candidates would be informed in advance. So please log in on Sunday at 5 p.m. and tomorrow at 6 p.m. So all the best to all the candidates for the ensuing examination. So thank you very much. Have a great evening, and wish you all a great Ugadi festival. And I wish you a happy New Year as per the Hindu calendar. So thank you very much. Good night, sir.